Good morning guys. 1841 guys, troubleshooting, hard starting. Tingnan natin kung anong problema guys. Check start. Check natin guys. Oops, teka. Guys, bumbay natin muna dito sa kanyang fill pump. Check. So start. Ayo. So accelerator. Ngayon start siya. Mas. Grabe accelerator. Down. Grabe init dito ngayon guys. Ano pa lang, alas 8. Init na. So yun guys, hard starting siya. Ito yung pinapatay naman to. Hard starting na kagad. So check natin yung mga injector kung gumagana. Kasi yung pressure bumababa. Kaya tingnan natin yung fuel injector. Kaya nag-hard starting. Tingnan natin guys. Ayun guys, guys, di gumagana yung fuel injector. Kaya number 1. Kaya number 2. Wala guys, di gumagana. Guys, 1, 2, 3 hindi gumagana. May gumagana naman pero mahina yung pressure. Tingnan natin yung guys, yung number 4. Gumagana itong isa. Guys. Ada mungkin sekian. Keren. Ada surah sekian. Maaf ya, jadid. Lah. Kalau mas tertib. Yan guys, 1, 2, 3 hindi gumagana. Ano ada yung bapak ji? Tapos dito 4, 5, 6 mahina yung pressure. Kaya साढ़े अस्सी बिल्कुल बंद starting lang siya guys. मार्केट ने ना तो मैं तो पंजाब ने सिलेंडर ते साढ़े बस Nagano माड़ी pa जी tong बात driver, चलानी sabi करा niya, no? मैंने लगता है ये पानी ना बना दी फिर ये बंद हो गई May problema pa daw siya, hangin. है ना Ayan guys, ganun lang mag-check pag hard starting. Yeah. Okay guys, ganun na lang. Sa part 2 ko na lang tingnan ko sa inyo kung ano yung dahilan kung bakit hard starting. Okay guys, salamat, thank you.